Every second person will develop cancer in their lifetime. One out of every 2 men and 1 out of every 3 women will be diagnosed with cancer. But despite those huge numbers, most individuals don't know what that really means. The questions that cancer poses us are not easy to answer. They are about life, death, faith, love, and so much more. We have certain cancer treatments which can cause pain, and sometimes it's a neuropathic pain, neuropathy. And I mentioned that patients have to be explained about the drug and possible side effects. We have to really try to decide if it is related to cancer itself, or if we have treatment-related pain or completely unrelated pain to cancer treatment or cancer itself. And if patients and their family members understand, it's much easier to deal with the problem. Hypoxia on solid tumors is not only a major problem for radiation therapy, but also leads to resistance to most anti-cancer drugs and, importantly, appears to accelerate malignant progression and increased metastasis. Healthy cells in certain parts of the body are especially sensitive to chemotherapy drugs, making some symptoms more common. For example, loss of healthy cells in your bone marrow can cause you to develop an infection, and loss of healthy cells in the digestive system can cause you to feel nausea. One of the main reasons for cancer chemoresistance is increased patient drug tolerance due to increase in cellular drug excretion of the chemotherapeutic drugs. Furthermore, chemotherapeutic drugs are generally not specific for particular cancers. They affect only cells that divide. Dormant cancer stem cells are generally not affected by chemotherapy. The photon energy can cause damage to the tissues as the beams travel towards the targeted tumor. If the remaining energy of the beam is not fully absorbed by the tumor, it can continue to pass through and damage more healthy cells until it exits the patient's body. For example, majority of patients with ovarian cancer present with advanced stage disease. And despite them undergoing radical surgeries and chemotherapy, majority of these patients have relapse of their tumors. And these cancer cells, or these pre-existing cancer cells that are resistant to the carboplatin therapy, are there from the beginning. It's not as if they emerge down the line. Radiation kills cancer cells most effectively when the cells are well supplied with oxygen. However, the same tumor can have areas where the blood supply is poor and oxygen levels are low, a condition known as hypoxia. When radiation strikes hypoxic cells, it causes less DNA damage. In fact,
radiation in low oxygen areas is only half as effective as in high oxygen areas. This may enable some cancer cells to survive the treatment. This is one reason why radiation treatments are given in several cycles. Each cycle is designed to kill tumor cells that may have survived the previous cycle. So the ability of hypoxic cancer cells to resist radiation is a serious problem. Cancer cells that survive radiation therapy can become a source of tumor recurrence. The apparent solution seems to be combination therapy. These new strategies include hypothermia, also known as thermal therapy or thermotherapy. Hypothermia is one of the few strategies to be adopted as a promising therapy among the alternative methods to treat cancer. சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் புற்றுநோய்க்கு புதுவிதமான கொரிய சிகிச்சை முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது பற்றி விவரிக்கிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு. உலகை அச்சுறுத்தும் உயிர்கொல்லி நோயான புற்றுநோயை குணப்படுத்த கொரியா நாட்டில் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் ஹைப்பர்தெர்மியா என்ற சிகிச்சை முறை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் உள்ளது. அது தற்போது சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஹைப்பர்தெர்மியா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடி டெம்பரேச்சரை விட 1 டிகிரி அதிகப்படுத்துது. அந்த மாதிரி அதிகப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் நம்மளோட இம்யூன் பவர், அதாவது இம்யூன் செல் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுது. இம்யூனிட்டினா எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துகிற செல்ஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கேன்சர் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து இது கீல் பண்ணுது. நம்மளோட ஓன் எதிர்ப்பு சக்தி பண்ணுற செல்ஸே வந்து கேன்சர் செல்களை வந்து கில் பண்ணுது. இதுதான் அதோட பேசிக் பிரின்சிபல். அறுவை சிகிச்சை இன்றி உடல் அங்கங்களை எடுக்காமல் ரத்தம் மற்றும் வலியின்றி ஹைப்பர்தெர்மியா சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக தனியார் மருத்துவமனை தலைவர் சொல்கிறார். இதனால் மருத்துவ செலவும் குறைவதாக அவர் கூறுகிறார். ட்ரீட்மெண்டோட வந்து மெத்தடாலஜி வந்து என்னன்னு சொன்னா ரொம்ப சேஃப் அண்ட் ரொம்ப சிம்பிள். ஹாஸ்பிட்டலில் தங்க வேண்டிய தேவையில்லை. அவுட் பேஷண்டா தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம். பிளட் லாஸ் கிடையாது, அனஸ்தீசியா கிடையாது, கீமோ கிடையாது. இந்த தகவலை அறிந்த சென்னை திருவொற்றியூரை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தமது 3ஆம் நிலை நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு ஹைப்பர்தெர்மியா சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டுள்ளார். சிகிச்சை ஆரம்பித்ததிலிருந்து நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அவரின் மகள் கூறுகிறார். அம்மாக்கு 3rd ஸ்டேஜ் கேன்சர், லென்ஸ் கேன்சர். இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் நார்மலாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸ்ட்ரைட்டாகவும் ஸ்டாண்டிங்காக படுக்க முடியாது. இப்போ பெட்டராக ரைட் சைடு படுக்கிறாங்க, நார்மலாக இருக்காங்க. காஃப் கூட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு. குறைந்த செலவில் வலி இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியும் என கூறப்படும் இந்த ஹைப்பர்தெர்மியா சிகிச்சை முறையை ஆய்வு செய்து அரசு மருத்துவமனைகளில் அமல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. உடலில் அதிக அளவு வெப்பத்தை செலுத்தி அதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்பு செல்கள் அதிகரிப்பதால் அவை புற்றுநோய் செல்களை அழித்துவிடும். இதனால் நோயிலிருந்து விரைவில் மீண்டு வருவதற்கு வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். பாடி ஹீட்டிங் கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அந்த ஹீட்டை அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுனால அந்த மற்ற மெடிசின்ஸ் கேன்சருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மற்ற மெடிசின்ஸ்லாம் டைரெக்டாக அந்த செல்ஸுக்கு மட்டும் போய் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த ஹைப்பர்தெர்மியா. இதனால் வந்து மெயினாக வந்து சர்ஜரிஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் நம்மள்ட்ட வந்துட்டாங்க அப்படின்னா. ஸோ வந்து இது எல்லாமே வந்து பேஷண்ட் எஜுகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதை ஃபஸ்ட்லேருந்தே நம்ம வந்து ரொம்ப நிறைய அவங்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுமே வந்து ப்ரிப்பேர்டாக வருவாங்க. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நமக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சித்த மருத்துவ முறையை பின்பற்றி நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கொரியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த மருத்துவ முறை பல்வேறு மேலை நாடுகளில் வழக்கத்தில் உள்ளது. ஹைப்பர்தெர்மியான்றது ஒரு சித்த மருத்துவத்தினுடைய ஒரு பகுதி. இதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சித்தா மருத்துவத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெல்லி பட்டன் சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய தொப்புள் இருக்கு இல்லையா, தொப்புளை சுற்றி எண்ணெயை தடவிட்டு அது மேலே ஒரு சட்டி வைப்பாங்க. சட்டிக்கு மேலே நெருப்பு வச்சு அந்த நெருப்புடைய ஹீட் வந்து எல்லா பகுதிகளுக்கும் பாடியில் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும். இது 3000 வருடங்கள் 4000 வருடங்களாக சித்தா மருத்துவத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. கீமோதெராபி, ரேடியாலஜி முறைகளை காட்டிலும் ஹைப்பர்தெர்மியா சிகிச்சைக்கு 1/3 பங்குதான் செலவாகிறது. குடல், மார்பக புற்றுநோய்க்கு இது அதிக பலன் தருவதாக கூறப்படுகிறது. உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அனுமதி பெற்றுள்ள இதனை அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் கொண்டு வருவது குறித்து அரசு ஆலோசித்து வருவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
Interesting thing about hyperthermia, it's one of the oldest treatments there is for cancer treatments, and way back in the 30s and 40s, what they do is they would put people in chambers and they basically would heat them up, because one of the things cancer cells don't like is heat. Heat can kill cancer cells when it's given in combination with radiation, and even chemotherapy is more effective. Give me the power to create a fever and I shall cure any disease. Those famous words spoken 2,000 years ago by Hippocrates, the founder of Western medicine. Research has shown that high temperatures can damage and kill cancer cells, usually with minimal injury to normal tissue. Dr. Nilay Datta speaks about one of his patients who was 75 years of age and could not take chemotherapy for a sarcoma. Only protons on hypothermia. There's no chemotherapy and, if possible, no surgery. Other oncologists wanted to amputate his knee. Dr. Datta said no. After hypothermia therapy, And the patient is walking in front of you, no crutch. He is going for ski. What else do you want? You don't want anything else. With hypothermia, it increased to 60%. The history of hypothermia dates back to the days of Siddha, Ayurveda, Greek and Chinese medicines, which was prevalent in this country thousands of years ago. It is a treatment method that is effective for various cancer treatment as a principle that generates deep heat through high frequency in cancer cell tissue in the deep part without any physical damage. A high-frequency hyperthermia cancer treatment equipment developed by Adipo Labs is a treatment method using high-frequency alternating current, which apply an electric current to the human body between two electrodes. When a high frequency is applied to the human body, the bipolar molecules, ions, and electrons in the body have vibratory motion according to the polarity that changes 460 times per second. And as a result, collision and rotation occur between the molecules and generated the frictional heat in the deep part of the human body. When heat is generated in the deep part of the body, as the temperature in the body rises, leukocytes and metabolic enzymes are activated, metabolism becomes active, and all cell and organs function becomes smoothly. Remission 1 Degree Special Seminar of Korean Society for Thermal Medicine became an opportunity for active research on hyperthermia and immunotherapy with experience of deep heat generation of high-frequency hyperthermia, treatment equipment, and paper presentation. On May 12, 2018, we signed MOU agreement with United World Halal Development, President Mohammed Jinnah at the Lotte Tower in Seoul, to export Remission 1 Degree, a high-frequency hyperthermia treatment equipment for medical devices, to India, the Middle East, and Southeast Asia. Adipo Labs, company that thinks health of mankind top priority, is making a new standard of health and happiness as a leader in medical industry, such as obesity, pain, and cancer treatment using high frequency. Hyperthermia, is one of the most ancient methods of healing. It was used thousands of years ago in every medical culture. Greek culture, Ayurvedic medicine, which uses it a lot, Chinese medicine, in naturopathic methods. It was very simple, you went into a hot bath and it increased your body temperature and it had healing effects. It has very unique use in the field of cancer. Now, how is it used? There are 3 different levels of hyperthermia. One is a very mild hyperthermia, which is between 37 centigrade and 38.5, between 98.6 and 101. And this level of hyperthermia that you can get when you get into a sauna, into an infrared sauna, into a hot bath for a short time, helps detoxification. It increases the blood flow, there is sweating, and you get an effect of detoxification. It is not warm enough to affect the immune system. The second level is called moderate hyperthermia. It's from 38.5 to 40 degrees, from 101 to 104, 104.5. It's the fever level hyperthermia. And this is the one that can already affect the immune system and change our metabolism. And this kind of hyperthermia is very useful for cancer, because cancer metabolism is different than the metabolism of regular cells. And the last category is the extreme hyperthermia, which is 41.5 or about 106 degrees, done only for an hour and a half. That's a very radical hyperthermia done under intensive care unit environment, and even in Germany done by very few places. It's safe when done in the right place, but obviously it can be dangerous in the same time. So the most popular hyperthermia
is a fever level hypothermia. Hyperthermia has been shown in the animal laboratory and in humans to increase the penetration of the chemotherapy into normal tissues. The chemotherapy gets deeper into the tissues when it's applied with heat. We know that. Secondly, the chemotherapy agents that we use have increased cytotoxicity. In other words, they have an increased killing of the cancer cell when they're used with heat as when they're used at normal body temperature. And that's been very well demonstrated. And the third aspect of it is that heat in and of itself is an effective treatment of some malignancies. ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. ஃப்ரம் த பிகினிங்ல இருந்த விட இப்போ ஐ ஃபீல் பெட்டர் நவ். 2-3 months முன்னாடி I'm getting treatment in hospital. அப்போ வந்து இந்த அவங்க சர்ஜரி தான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ என் மைண்டில் வந்து சர்ஜரி போகிறதுக்கு மைண்ட் செட்டு யோசனையிலே இருந்துச்சு. ஹைப்போதெர்மியாவை பற்றி கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறமா வந்து எனக்கு மனசில் வந்து சரி இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்றத தோணுச்சு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் சூஸ் பண்ணேன். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சூஸ் பண்ணது வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி என் மனசுக்கு தோணுது. ஹைப்போதெர்மியா எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் டோட்டலி, அதாவது கீமோ எனக்கு விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்து கீமோ கொடுத்ததுனால வந்து டோட்டலி வீக்காக இருந்தேன். ஸோ ஹைப்போதெர்மியா பண்ணும்போது இந்த டியூமருடைய லெவல் கம்மியாச்சு. விட்டமின் சி கொடுக்கும்போது அதுவும் வந்து அந்த விட்டமின் சி வந்து கேன்சர் செல்லுடைய அந்த வீரியத்தை குறைக்குது. ஸோ அதனால எனக்கு இம்யூனிட்டி லெவல் கூட தான் இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை. முன்னை விட பெட்டராக இருக்கேன். இப்போ நான் ஃபீல் பெட்டர்னா இல்லை, அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபீல்லாம் பண்ணல. மற்ற பேஷண்ட்டுன்னு சொன்னால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஏ பேஷண்ட்ஸ் நிறைய சிஏ டிசீஸ் சிஎல் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய மாதிரி கேசஸ் தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி டியூமர்ஸ் லைக் இந்த ஓவரி டியூமர்ஸ், பிரெஸ்ட் டியூமர்ஸ், சாலிட் டியூமர்ஸ்க்கு வந்து இதை சஜஸ்ட் பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ எனக்கு இருக்கிறது வந்து சிக்மாய்ட் கோலோன் எனக்கு இருக்கிறது. குடல் புற்றுன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். அதை வந்து அதுக்காக தான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். இது வந்து ஆப்ரேஷன் எல்லாமே க்யூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்றதா இருந்தால் இந்த மாதிரி டியூமர் சம்மந்தப்பட்டவங்க வந்து தாராளமாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலாம். வந்து டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு க்யூர் கிடைக்கும். அதில் வந்து ஒரு நம்பிக்கையோட வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த க்யூர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அதில் வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை. தேங்க்யூ வெரி மச்.